ओके, लाइट बंद कर लगती है। Okay, good afternoon all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Already in the last lecture we had discussed the numericals based on the fiber optics. Okay, so in today's lecture we will discuss MCQs based on the fiber optics. Okay, so first I will share my screen. Okay, screen is visible? Yes, sir. Okay. It's here. Okay, what is the first MCQ? The principle of optical fiber is. So please read, be carefully what is the MCQ. Then you go to the options. You can select the correct option. So what is the principle of the optical fiber? The reflection, refraction, double refraction, and the total internal reflection. Total Internal reflection. Okay, the basic principle of the optical fiber is a total internal reflection. Yes, very good. The optical fiber, the refractive index of core is dash dash than the refractive index of the cladding. So what is the relation between the refractive index of the core region and the refractive index of the cladding region? N1 is greater than N2. N1 is greater than the N2. So N2. N1 is the refractive index of Core core region, Core region. and N2 is the refractive In index of the cladding region. cladding region. So greater than, option. less than, Greater than. equal to, none of this. Greater than. Yes, good. The refractive index of core region is greater than the refractive index of the cladding region. Good. The optical fiber is made up of copper, Glass. aluminum, glass, and none of these. Glass. Glass. Good. The diameter of cladding is nearly 5 micrometer to 100 micrometer, 125 micrometer, 250 micrometer, and the 500 micrometer. Okay, so already we had discussed in the structure of the optical fiber. In the cross-sectional view of the optical fiber, there is the diameter of core region cladding 125. 125 micrometer. Good. This is the diameter of the cladding region. Okay, what is the diameter of the core region? Core region diameter किती असतो? 5 to 100. 50 micrometer. 5 micrometer to 100 micrometer. This is the diameter of the core region. Okay, good. So total internal reflection phenomenon, the light ray incident from rarer to Denser to red. rarer to rarer, denser to denser, and denser to rarer. Which one is the correct option? Denser to rarer. Denser to red. Yes, very good. Denser to rarer. Okay, please calculate it. The optical fiber has a refractive index N1 is equal to 1.45,
and N2 is equal to 1.40. The critical angle of the fiber is, okay, in this MCQ, what is the equation for that MCQ and the formula? Theta C is equal to sin inverse N2 upon N1. Yes, very good. Theta C critical angle is equal to sin inverse N2 divided by N1. N1. Means theta C is equal to sin inverse 1.40 divided by 1.45. Okay, if you have a scientific calculation, then please calculate it. What is the correct option? Check it, please. Option D. 74 degree 54 minutes. Yes. Yes, sir. Yes. Good. Yes, sir. Good. Okay. If core has a non-uniform refractive index, the fiber is called as. If we have one optical fiber having the three different regions, core region, cladding region, and the sheath region. If there is the non-uniform refractive index of the core region, then we call single mode, Graded index. Graded. index multimode, or the graded index multimode optical fiber. Graded index. Graded index multimode optical fiber. Okay. आता याच्यामध्ये आपण जसं सेंटरला जाऊ तस तसं तुमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा इन्क्रीज होत जातोय का डिक्रीज होत जातोय? Increases as we go away from the center, then refractive index decreases. As we go towards the center, refractive index increases. जसं जसं आपण सेंटर कडे जाऊ तसं तसं तुमचा refractive index increase होत जात असतो. Good. In total internal reflection, the angle of incidence is dash dash critical angle. Okay, this MCQ is very important. Okay, if there is the total internal reflection, in that, Sir, equal to or greater than? Yes, sir. Equal to or greater than. equal to or greater than. How equal to? If equal to, then theta 2 is equal to 90 degree. And this is the limiting condition for the refraction. The refraction ची limiting condition असते. Then how we can say equal सर to? आपण त्या सरफेसला गेल्यावरती सर तिथून खाली गेल्यावरती आपण मोजतो ना मग त्या सरफेस असल्यावरती yes, सेम sir. असू शकते ना सर Yes, दोन्हीचं. sir. Yes, sir. Listen, be carefully. If there is the critical angle, means theta 2 is equal to 90 degree. Yes, and theta 1 is equal to critical angle, theta C. Yes or no? Yes, sir. What I say? If theta 2 is equal to 90 degree, जर का theta 2 90 degree असेल तर आपण काय म्हणतो की incident angle हा critical angle असतो असं म्हणतो, बरोबर? म्हणजे theta 1 is equal to theta C. But at that critical angle, your refracted ray is parallel to the, or is along with the boundary of the two different surfaces. दोन वेगवेगळे जे मीडियम आहेत, रेअरर मीडियम आणि डेन्सर मीडियम, त्यांच्या बाउंड्री वरून तो जात असतो. आणि दिस इज द लिमिटिंग कंडिशन फॉर द रिफ्रॅक्शन. मग ऍज वी इन्क्रीजेस द इन्सिडेंट अँगल, युअर रिफ्रॅक्टेड अँगल ऑल्सो इन्क्रीजेस अँड देर इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. जर का आपण पुन्हा त्याच्या पुढे इन्सिडेंट अँगल जर इन्क्रीज केला तर तुमचा रिफ्रॅक्टेड अँगल इन्क्रीज होत असतो आणि तिथं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होत असतं. So greater than is the correct option. समझ सर्वांना? Yes. Yes, sir. Yes. Okay. The numerical aperture is given by the equation. Which equation gives the numerical aperture? NA is equal to square root of n1 square minus n2 square. NA is equal to n1 square minus n2 square. NA is equal to square root of n1 square plus n2 square. And
Na is equal to square root of n2 square minus n1 square. Option A. Option A. Option A is the Yes, correct sir. option. Good. Okay. The acceptance angle theta 0 is having the value equal to. The acceptance angle theta 0 is having the value equal तर त्या to. सेमला सर फक्त साइन इनवर्स सर त्याचं Option ऑप्शन सी. Yes, Option sir. C. Option C, sir. Why not option A? Square root 90. तर नंतर Square आपल्याला root. त्याचं हे पण काढावं लागेल ना सर स्क्वेअर, मग त्यासाठी सर. Yes, इथे स्क्वेअर रूट नाहीये. A मध्ये स्क्वेअर रूट नाहीये. Why not option B? Plus आहे sir. Plus आणि आहे. Plus Plus आहे. आहे. Plus पण आहे. Yes, so C is the correct option Yes, sir. for the acceptance angle. Okay, the fractional refractive index change delta is given by. Sir, 11 राहिलं. नाही, as per the old syllabus आहे. Okay, the fractional refractive index change delta is given by which equation gives the fractional refractive index change? option C. N1 minus N2 upon N1. N1 minus N2 Yes, sir. divided by N1. N1. Good. Okay, Snell's law is given by. Okay, in this case we apply Snell's law at the launching end. You know there are two ends of the optical fiber. One is the launching end where the light enters into the optical fiber. So at that end, what is the Snell's law? Sin upon sin R is equal to N upon N naught. तर सांगितलंय का तुम्ही सर आम्हाला? सांगितले का? डिस्कस केले? Yes, sir. Option B, sir. Option B. 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 C. Yes, good. Sin I divided by sin R is equal Yes, to sir. तुम्ही equation N1 जेवढे सांगितलं होतं. divided by N0. In the derivation, I think this is the first Yes. equation. Acceptance Yes, sir. angle. Acceptance angle च्या derivation मध्ये हे पहिलेच equation आहे. Yes, sir. Where we apply the Snell's law. Where at the launching end. Launching end मध्ये आपण सांगत होतो before entering the light into the optical fiber. This light in the air medium. So the refractive index of that air medium is N0. N0 is equal to किती असतो air medium चा refractive index? N0 is equal to 1. 1. Okay, good. So light conformed within the core of the simple optical fiber by refraction, total internal reflection at the outer edge of the cladding, total internal reflection at the core cladding boundary, and the reflection from the fibers, a plastic coating. Read Option C. carefully. What is the MCQ? What is the question? Then you go to the first option, second, third, and fourth. Then you can select the correct option. Okay. Refraction. Is there any refraction? No, Refraction sir. होता का? No, नाही. No, sir. No. Okay. No. What is the second? Total internal reflection at the outer edge of the Outer. cladding. No. Cladding च्या outer edge ला total internal reflection होते का? नाही सर, नाही येत. No, sir. नाही, outer नाही. नाही होत नाहीये. आउटर एज ला म्हटलं तर तुमचं कुठं जातंय? कोर आणि सॉरी क्लॅडिंग आणि शीत रिजनच्या बाउंड्री वरती. येस. हा, yes. येस सर. Okay. Total internal reflection at the core cladding boundary. Yes. At the Yes. interface बरोबर आहे. of the Yes, sir. core region and the cladding region, there is the total internal reflection. Internal reflection. Okay. C is the correct option. Okay. Choose the correct statement. Okay. Read one by one all the statements, and then you can select the correct statement. option B. Sir, option B. Core has higher refractive index than आता cladding. झालं सर, ते बीच येत आहे. हा, sir. आता झालं ना. Option B. Okay, cladding has higher refractive index than the core. No, core has higher refractive index than the cladding. Yes, good. Cladding. Cladding is for providing the
मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू द फायबर. ओके, याच्यामध्ये काय रॉंग आहे? याच्यामध्ये काय रॉंग आहे? फायबरला नाही सर ते देणार, मग कोणाला देईल ते? त्या शीतला सर. नाही नाही, इथे काय स्टेटमेंट सांगायला लागेल तुम्हाला? शीट और जॅकेट इज फॉर प्रोव्हाइडिंग मेकॅनिकल स्ट्रेंथ टू द फायबर. येस और नो? हा येस सर. Yes, yes. Okay. Step index fiber can be monomode, multimode, monomode as well as multimode. Either monomode दोन्ही or सर the कोणतं पण. multimode. डी सर डी. डी ऑप्शन सर आहे तर Option C. Option C. Option C. Good. Monomode as well as multimode fiber. In graded index optical fiber, the refractive index of core is. In graded index optical fiber, the refractive index of a core is. I think this is the first MCQ. Uniform. ऍक्सिस ला कोरच्या इन्क्रीज होतो सर. हा ऍक्सेस लो Yes, sir. B or C? B. B. B is the B, sir. B is the correct option. Increases towards the axis of the core. Increases towards the axis of the core. Good. The innermost region. Yes. सर त्या Yes. क्वेश्चन नंबर 16 मध्ये सर आपण सी चूज केलंय ना, हा. तर म्हणजे त्याचा अर्थ सर ते एकसाथ झालं ना सर, ते आपल्याला डी घ्यायला पाहिजे. म्हणजे दोन्हीतलं कोणतं पण असू शकणार, आयदर असलं होते सर. हा सर, हा सर. आयदर मोनोमोड किंवा मल्टीमोड असू शकतो ना सर. Why not multimode? हे ग्रिप्स इथे स्पेलिंग मिस्टेक झाली. फायबरची स्पेलिंग मिस्टेक झाली. मल्टीमोड फायबर बोलली. Why not? Okay, I will check it. Okay. ओके. ओके सर. Okay. The innermost region of the optical fiber is called as. Innermost region असं त्याला काय म्हणतो आपण? Core region. We call this is the core region. Okay. The maximum. Okay. This MCQ is very important. Read, be carefully. What is the MCQ? The maximum angle that a light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as. Yes. 19 number 19. सर तो ऍक्सेप्टन्स अँगल असतो ना? काय म्हटलं? ऍक्सेप्टन्स अँगल. Yes, good. Acceptance angle is the correct option. What is the MCQ? The maximum angle that the light ray can have relative to the axis of the fiber and propagate down the fiber is known as acceptance angle, not a acceptance cone, critical angle, and the launching end. Your correct option is the acceptance angle. Okay. The acceptance cone of fiber is given by 2 into acceptance angle, 3 into acceptance angle, just acceptance angle, and none of this. 2 into Two acceptance. into 2 into acceptance. 2 angle. into acceptance angle. Why 2 into acceptance angle? सर त्या 16 मध्ये सर फुल ते अँगल आहे ना 2 मोनोमोडला थीटाचा.
फुल अँगल घेतो म्हणजे हे आपण एक अशी काहीतरी कंडिशन घेत असतो, असं घेत असतो कोण. हा तुमचा एक थिटा असतो, हा तुमचा एक ऍक्सेप्टन्स अँगल असतो थिटा 0 and here second theta 0 and this is the acceptance cone. So 2 into theta 0, this is the acceptance cone. Okay, ठीक आहे. हा yes 16 नंबरचं काय म्हटलं? सर त्यात ते मल्टीमोड फायबर मध्ये ते रिफ्लेक्ट होत जातं सर, आणि Yes. सिंगल मोड मध्ये म्हणजे जे काही ते आपलं मोनो मोड मध्ये ते स्ट्रेच जातं सर, त्यामुळे ते दोन्ही पण येतात, दोन्ही पद्धतीने जाते सर. ते मग कोणतं बरोबर आहे? डी सर, D. आयदर येणार ना, सर D एक येणार ना कोणती तर सर. असणार, वायर हा. दोन्ही एकाच वेळी एकत्र दोन्ही नसणार ना कसे सर. असेल? Okay, okay, हो, okay, sir. okay, okay. Either mono mode or the multi mode. मल्टीमोड. Okay, then also okay, मी उद्या सुद्धा तुम्हाला याचं कन्फर्मेशन सांगतो. ओके ओके. ठीक आहे. ओके okay, next the fractional refractive index change is negative, always negative, positive, always positive. Fractional refractive index change is Always positive. always positive. Fractional refractive index change is always positive. Okay, the numerical aperture is defined as tangent of the acceptance angle, cosine of the acceptance angle, साइन सर, साइन. sine of Sine the of acceptance acceptance angle. C is the correct option. C. Sine of the acceptance angle. Okay, the numerical aperture of optical fiber depends on only refractive indices of the core and cladding, only refractive index of core, physical dimension of the fiber, only refractive index of the cladding. Numerical aperture NA it depends on सर ऑप्शन ए ओनली Option A is रिफ्लेक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द yes. कोर अँड क्लॅडिंग. good. Core आणि cladding च्या refractive नाही कळलं indices. सर, अजून सांगा ना मला. Okay, numerical aperture means NA of optical fiber depends on. Okay, basically what is the equation for the NA? NA साठी आपण काय काय केलं होतं? Numerical aperture NA is equal to square root of सर ते n1 अंडर square. रूट n1 मायनस n2 चा. हा yes yes, square root of n1 square minus n2 square divided by n0, where n0 is the refractive index of the air medium is equal to 1. So we have only equation NA is equal to square root of n1 square minus n2 square. So the correct option is the A. The numerical aperture of the fiber optics is depends on only refractive indices of core and the cladding, n1 and n2. These are the two refractive indices of the core region and the cladding region. Yes. येस सर. Yes, okay. Light gathering capacity of fiber depends on color of fiber, length of fiber, acceptance angle, size of core and its NA. एन ए सर, डी. डी सर. Yes, good. डी. Light gathering capacity of the optical fiber is depends on the two factors. Which are these two factors? The first factor is the size or the diameter of the core, and the second is the numerical aperture. Aperture. Okay, so these are the important MCQs based on the optical fiber. So in the next lecture we will discuss our last unit, that is the introduction to quantum mechanics and the nanotechnology. So basically this unit is divided in two parts. The first in quantum mechanics. Under the quantum mechanics we will discuss de Broglie hypothesis, matter waves, and the Davison-Germer experiment. You know the de Broglie hypothesis? What is that de Broglie hypothesis? Okay. Light चे नेचर कसं असतो? लाईट कशी असते? नेचर कसं? Dual nature. ड्युअल नेचर असतं. कोणतं असतं? कोणतं असतं? कोणतं असतं? ड्युअल नेचर असतं. मग कोणते असतात ते नेचर? कोणते असतात ते ड्युअल नेचर म्हणजे? One is the particle and the second one is the बीम. wave. Wave, sir, wave. हा, वेव. Particle and wave. So
ती जी लाईटची आपण म्हणतो ड्युअल नेचर ऑफ लाईट, वेव्ह एज वेल एज पार्टिकल. Sometimes we observe in the wave form, and another we observe in the particle form. That is de Broglie hypothesis. After that, we will discuss the matter waves. Matter wave properties of the matter waves. The matter wave properties आपल्याला याच्यामध्ये डिस्कस करायचे आहेत. And the last we will discuss the Davison-Germer experiment. Already you have discussed in the 12th standard. Davison-Germer experiment तुम्हाला माहिती आहे का? There is the hump-like structure. असं काहीतरी होतं बघा. ते उंटाच्या पाठीवरचं का? हा, yes, good. We have one nickel crystal. असं काहीतरी निकेल क्रिस्टल असला आणि त्याच्यावरती जर का आपण इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राईक केले तर तिथून जे इलेक्ट्रॉन बीम जे जनरेट होते त्या निकेल क्रिस्टल वरती स्ट्राईक होत असते आणि इथून स्कॅटरिंग फेनॉमेनॉन असं काहीतरी होत असतो. नाही ते अशी सर्क्युलर स्केल असते. या सर्क्युलर स्केल वरती एक डिटेक्टर असतो आणि त्या डिटेक्टर थ्रू आपण इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्ट करत असतो आणि त्याच्यावरून आपल्याला एक ग्राफ भेटत असतो बघा, हम्प लाईक स्ट्रक्चर असं काहीतरी असतो ना, असं काहीतरी येतो बघा. येस, we will discuss that Davison-Germer experiment. In the second part, in the nanotechnology, we will discuss the different types of the carbon nanotubes. Basically, there are 3 different types of the carbon nanotubes: zigzag, armature, and the helical. Zigzag, armature, and the helical. These are the 3 different types of the carbon nanotubes. And the last, applications of nanomaterials in the various fields like medical, industry, textile, cosmetics, space, automobiles. So this chapter is very small. We will cover within 4 lectures. Okay. Okay. So today we stop here. If any doubt, if any question, please ask me. So if no doubt, then you can leave the meeting. Yes. So please put your name and roll number in chat box. सिलेबस आपला लवकर होऊन जाईल, संपून जाईल. थोडस आपण स्लो जाऊया. घेऊयात की, तो आहे की चॅप्टर, तो लेंदी आहे त्याच्यामुळे त्याला शेवट ठेवलं जस्ट म्हणून. हा बोला की समर्थ, बोल की. जा येणार आहे, पंढरपूरला आले, थोडस दवाखान्यात वेळ लागायला लागला. येते. हा बोल. ऐक, मी आजच्या दिवसात त्याला मी पैसे देणार आहे. तो पंढरपूरला पण आलाय गाडी घेऊन. शुद्ध पवार आहे. कोणाकडे नाही नको. काय झालंय, मागच्या आठवड्यात एक जणांना गाडी नेली. गाडीला मी सांगितलं होतं बघा, असं असं करायला लागतं. त्याने बघितलं नाही, ती तारपुरात गाडी लावली. तुला दिसली पण असेल तारपुरात गाडी लावली. So please put your name and roll number in chat box. Quick fast. तर तुम्ही अजून ह्याची असाइनमेंट सबमिशनची डेट नाही ना दिली सर? नाही, याची नाही सांगितली. हा सर. Roll number 13 is absent. 1 3 16 17 27 31. Okay, so today we stop here. For your ISC 2, unit number 3 and unit number 4, sound engineering and relativistic mechanics. Yes, clear? For your ISC 2. Yes, sir. Yes, okay. Okay. So see you. I will end meeting for all.